After treatment, they go back, live in your service apartment during this thing. But that Tamil Nadu and Chennai in particular, and hospitals, quaternary and tertiary care institutes are providing state-of-art care is something which I am very proud of, and I am very proud that I was associated. Now I am associated more with nutrition, which is again in a way linked to this when you look at social determinants of health. So we all should continue to work together and make these kind of things very popular. என்னோட நண்பர்களுக்கு சொல்கிறது மிக ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தட் இந்த மாதிரி எல்லாமே அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறோம். வந்து ப்ரைமரினா ஆரம்ப சுகாதாரம், அதுக்கப்புறம் நடுத்தர செகண்டரி ஹாஸ்பிட்டல், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல், தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல், அடுத்தது மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டிலையும் அதுலேயும் ஆஸ்மா கிளினிக்கு தாண்டி சிவியர் ஆஸ்மா கிளினிக்குன்னு இவங்க கொண்டு வரது நம்ம ஒரு மெடிக்கல் லெவல்லையே ஒவ்வொரு நோய்களுக்கும் அறிகுறிக்கும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய வாய்ப்பில் என்ன அழைத்து அவங்களை லான்ச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dr. Meenakshi ma'am to please present the memento. Thank you, sir. Thank you, sir. Our chief guest, Dr. Radhakrishnan sir, who's accepting this invite with even his busy schedule. So mainly, to encourage our take the same strip. It could have been prescribed 20-30 years back by some private practitioner, but still they are continuing to take the inhaled corticosteroid and then related with a lot of side effects. But now, in order to prevent those kind of oral corticosteroid related side effects, a lot of research is happening day by day, and they have come up with a lot of biologicals. That is called, we have currently asthma patient, and then what are the current treatment options, modalities are available
to overcome the conventional oral corticosteroid related. So, as you all know that the asthma is mainly a heterogeneous disease characterized by chronic airway inflammations with a history of asthma, history of wheezing, shortness of breath, chest tightness and cough that may vary time and intensity together with variable airflow limitations. So this is the prevalence of the asthma. If you look at the prevalence overall, globally almost 358 million people are suffering from asthma. But if you look at the Indian scenario, almost nearly 38 million people are suffering from the asthma. The worrying part is globally, the mortality rate wise, India is the leading cause of death especially in the asthma group. So by 2025, almost an additional 100 million people are going to be affected by the asthma. That's what is predicted. So this is one of the insight study why we are going to start this biological therapy. So if you look at our asthma patients, almost 100% of the asthma patients in India are either partly controlled or uncontrolled, because none of the patients are going to be a well controlled group, because not many people they are checking the inhaled techniques, whether the patient is taking correctly or not, whether the patient is adhering to the medications or not. Only they will prescribe, but they will have a lot of exacerbations, and ultimately the patient will have repeated symptoms and repeated exacerbations. And almost nearly 42% of the asthma patients in India having day-to-day symptoms every day. More than 30% of the patients in India reporting daytime symptoms, nighttime symptoms every night. So almost 67% of the asthma patients in India reported exacerbation every year. So nearly 80% of the patients, they're missing their works or school. So because of asthma symptoms, they're missing their schools. So because of that only, we have come up with the latest advanced therapies to improve their quality of life, not only to the patient but also to the family member as well as our health burden also. So next, coming to the uncontrolled asthma. What is uncontrolled asthma? And it's nothing but poor symptoms control and frequent exacerbations. So requiring requiring oral corticosteroid and serious exacerbation in the last 1 year, who requiring hospitalization, we call it uncontrolled asthma. So then we have two sets of disease. One is a difficult to treat asthma, and the other thing is a severe asthma. So difficult to treat asthma is nothing but it is a uncontrolled symptoms. Okay, despite the patient is taking high-dose ICS LABA, but if a patient still the symptom is not getting controlled with the ICS LABA therapy, but then also patient requiring oral corticosteroid to reduce the exacerbation, then we can call them as uncontrolled, difficult to treat asthma. So mainly in many cases asthma may be appear to be difficult to treat because of these modifiable risk factors, like as I mentioned earlier, because many people they don't know how to take the inhalers correctly, and because of the poor adherence, and some patients we may miss to treat the comorbid condition like GRD, obstructive sleep apnea, and sometimes smoking. So smokers, if they continue to smoke in spite of high-dose ICS LABA, but still they are not going to have good symptom controls. And then last is because the diagnosis is incorrect. So when you see all these things, then you can label them as a difficult to treat asthma. So next, what is severe asthma? This is the one we are going to focus today. So severe asthma is nothing but it is a subset of difficult to treat asthma, meaning their asthma symptom is uncontrolled despite. So after achieving the adherence, after correcting all the inhaled techniques, and after avoiding all the trigger factors, like even patient they have a lot of trigger indoor and outdoor pollution. When they expose to any form of indoor pollution, like while dusting the house, commonly, and then exposing to the dust, mosquito repellents, agarbatti, perfume. Sometimes they used to do a lot of indoor activities, and then outdoor pollutions like environmental pollutions and so on. And because many people they don't know what is causing the symptom, because that's the main reason. We need to find the triggers, and we have to advise them to avoid this trigger factor. Then only they can able to control their symptoms. So if you look at the severe asthma, up to 10% of our all severe asthma patients are the severe asthma group in the overall asthma patients. In that, almost 70% of the severe asthma patients are going to be eosinophilic related asthma. So this is one of the Indian study by Deepak Talwar. So that suggests almost 50% of the severe asthma patients are eosinophilic.
So that's why this biologics will play a major role in this kind of subset of patients. This is the current management of the asthma. So if you look at this step 1, step 2, step 3, step 4 and step 5. So the biologics will play here role. In spite of patient is taking high dose ICS, LABA, and then after optimizing with the therapy, but still if the symptom is not getting controlled, and then probably you can plan for this phenotyping. What type of phenotype the patient is, whether the patient is allergic or whether the patient is eosinophilic related. So like that we have to assess, and then accordingly we have to start them on appropriate therapy. I'll be talking about. See, this is how we have to achieve optimal control. See how we have to achieve optimal control is, first you see whether the severe asthma patient diagnosis is correct or not. After that you look for other contributing factor. Why the patient symptom is not getting controlled, whether the patient is taking the inhaler correctly or not, whether the adherence to the therapy or not. And then after that you have to treat the comorbid condition, especially the allergic rhinitis, chronic sinusitis patients, sleep apnea I mentioned earlier, GI. So these are some of the comorbid conditions many people will miss to treat, then ultimately they leads to there are a lot of exacerbations. And then look for the risk factors. So sometimes many people, if you look at the sculptures and the people who are working with the dust every day, their environment, occupational related hazards like so those things you have to keep it in mind and tell the patients whenever they are going for a job, they have to take adequate measures to prevent the dust exposure. Then only the babies, premature delivery of course. So full term delivery hours and meconium stain. Baby motions pass பண்ணுவோம். But because of the hypoxia, அதாவது சரியா breathe பண்ண முடியாததால enough oxygenation. Because it doesn't get enough oxygenation, it will pass meconium inside the uterus, which is not good for the child, and that may cause intrauterine fetal death. So what are the neonatal outcomes? Neonatal hypoxemia. Hypoxemia means decrease in the oxygen level in its blood, and also when it's born, பிறக்கும்போது ஒரு ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க. பேபியோட கலர், பேபி எப்படி க்ரை பண்ணுது, அதோட மூவ்மெண்ட், ஆக்டிவிட்டி பார்த்து அப்கார் ஸ்கோர்னு கொடுப்பாங்க. இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் 10. ஓகே, இந்த குழந்தைங்களுக்கு they have low அப்கார் ஸ்கோர். தட் மீன்ஸ் அவங்க அப்கார் ஸ்கோரே கம்மியாக இருக்கும் பிறக்கும்போது. தென் பெரினேட்டல் மார்பிடிட்டி. தென் பிறக்கும்போது அதுக்கு இருக்கிற சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் இட் will be little sick where baby will be admitted in the NICU. So why pregnancy worsens asthma is uterus valera. When uterus grows, what happens is it pushes your lungs by pushing the diaphragm. So சாதாரணமாவே அவங்களுக்கு மூச்சு விடுறது கஷ்டமா இருக்கும். பட் இதுல இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும். Because asthma இருக்கு, uterus தள்ளுது. So they have more difficulty. So அவங்களுக்கு நல்ல ஆக்சிஜனேஷன் அவங்களால எடுக்க முடியலன்னா குழந்தைக்கு எப்படி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. So increase in pregnancy hormone spikes. So pregnancy hormone வந்து Thank you, sir. Sir, hold on. Ready?
Dr. Muralidharan, sir. Okay, sir. Kindly present the memento to Dr. Srinivasan, sir. Sir, our you on okay. Ready? Thank you, sir. Dr. Manimaran, sir. Dr. Radhakrishnan. Sir, ready? Thank you, sir. Thank you, sir. Requesting all the dignitaries to please come up for a group photograph. Sir, ready, sir? What's it? Hey, light on. Light on. Light on. Sir, ready, sir? Ready? Thank you, sir. Department of Pulmonary Care வந்து இந்த ஒவ்வொருமைன்னு சொல்லுறது ஆஸ்மா கிளினிக்கை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியும் என்னென்னா இந்த ஆஸ்மாக்கெல்லாம் இப்போ லேட்டஸ்ட் மெடிசன்ஸ் வந்துடுது. ஸோ அது வந்து நம்ம சென்னையிலேயே எல்லா இடத்துலையும் எப்படி நம்ம அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் மிக சிறப்பாக நல்ல தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் இந்த மிக சிறப்பான இதை வந்து டாக்டர் சுரேஷ் சகாதேவன் அவர்கள் வந்து மிக திறமைப்படுத்தவர். உலக அளவில் அவர் வந்து போகிறாரு. அவர் வந்து இன்னைக்கு இந்த லான்ச் ஆஃப் சிவியர் ஆஸ்மா கிளினிக் அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்கே தெரியும் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரே இடத்துல எல்லா வசதிகளும் வந்து நம்ம வச்சிருக்கிறத ரொம்ப அவங்களே பாராட்டுகிறார். அந்த வகையில் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆராய்ச்சி கருத்தரங்க இதை தொடர்ந்து நடந்துருக்கு. அதுலேயும் ஒவ்வொருத்தரோட அந்த கருத்துக்கள்
நீங்கள் அதுதான் வருவீங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் நாங்கள் 2 லான்ச் பண்ணது சிறப்பு பொங்கல் தொகுப்பு. 3 வகையான அது கூட்டுறவுத்துறை வாயிலாகவும் அதே மாதிரி அமுதத்தில் கிறிஸ்மஸ்க்கான பொங்கல் தொகுப்பு லான்ச் பண்ணோம். நீங்கள் கேட்குறது நம்ம முதலமைச்சர் அறிவிக்கக்கூடிய பொங்கல் தொகுப்பு அது வரும் வாரத்தில் முதலமைச்சர் விருதுகள் அதற்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் இந்த துறை சார்ந்ததோ அதே மாதிரி வேளாண்மை துறையோட இணைந்து கரும்பை பொறுத்த வரைக்கும் வேளாண்மை துறையோட இணைந்து அனைத்து தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். டோட்டலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 37,000 அளவுக்கு நியாய விலை கடைகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. நான் எப்போவுமே சொல்கிறேங்க, கூட்டுறவு உணவு வந்து 2 கண்கள். நம்மளோட உணவு பாதுகாப்பு முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி உணவு வந்து ஏதோ நம்ம பொருட்கள் மட்டுமல்ல, நியாய விலை கடையில் உணவு பாதுகாப்பை நோக்கி நம்ம தமிழ்நாடு நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு. ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் தான் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ஒன்றிய அரசு செயல்படுத்த திட்டத்தையும் முழுமையாக செயல்படுத்துகிறோம். அதுக்கு மேலாக இன்னொரு 1.14 கோடி அந்த திட்டத்தில் பயன்படுறாங்க. அதற்கு மேலாக 1.04 கோடி மக்களுக்கு நம்ம கூடுதலாக இலவசமாக அரிசி அதே மாதிரி ஒரு பருப்பு சர்க்கரை போன்றவையெல்லாம் கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக இந்த உணவு பாதுகாப்பு துறையில் இந்த ஸ்பெஷல் பீடிஎஸ்ங்கிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து நமக்கு வந்து 2.25 கோடி நியாய விலை கார்டுகள் இருக்குது. இந்த கடந்த சில மாதங்களில் புதிதாக 1.54 கோடி புதிய கார்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இந்த பணியை கண்காணித்து வருகிறோம். இந்த தற்போது ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சில கடைகள் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அதையும் உடனடியாக அதற்கு தேவையான உணவை பொறுத்த வரைக்கும் அரிசியை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையான அரிசி அதில் 2-3 மாதத்துக்கு தேவையான அரிசி அதே மாதிரி பருப்பு போன்றவை எல்லாமே தயார் நமக்கு